We talked about directions, how to give directions. اتفقنا أن في أكثر من طريقة. Go along this street. It's on your right. It's on your left. It's opposite. For example, go past the bank. Go past the pub. If you want the person to continue, so you can always say go past the club, go past the pub, go past the bank. You can think of any place and you can say go past. اللي هو احنا عندنا يعني بالعربي خليه واستمر، هي هذه الفكرة يعني. خلي المكان واستمر. So we talked about this. أيضا شفنا اللي هو المثال بالنسبة للخريطة. The map. We checked Mrs. Daniels, Sue Daniels, and her family. They stayed for 2 weeks in Benton House. So they wanted the directions how to get to Benton House. So this is the map, and we followed the directions until we arrived at Benton House, which is next to the car park. Number 14, I remember. Wa alaikum salam media. So we talked about this, and after that we practiced asking for conversations, how to ask for conversations. Ask for directions, how to ask for directions. You can use, in my opinion, I think the easiest way, أسهل طريقة اللي هي مجرد where's فقط يعني where's the أي مكان, where's the police station, where's the hospital, where's the bank. يعني مجرد استعمال where نقدر نعرفه بها المكان. أو نقدر نقول مثلا excuse me is وتسموا اسم المكان. Is there a newsagent near here? Is there a bank near here? Is there a police station near here? Is there a supermarket near here? Is there يعني أي شيء. Where is the police station? Do you know? وهكذا يعني. هذا بالنسبة لل asking for directions للأسئلة نفسها. وأيضا بالنسبة لإعطاء الاتجاهات أو الإرشادات giving directions. زي ما اتفقنا إن هي الجروب الأول من الإرشادات هذه كلها يمكن استعمالها. It's next to, it's on your right, it's on the left, go along the street, go over the bridge. وهكذا. Alright, so هذا كان موضوعنا للحصة اللي فاتت. بعدها بدأنا في the grass is always greener. واتفقنا معنى الجملة هذه the grass is always greener هي جزء من جملة ثانية كاملة اللي هي the grass is always greener on the other side. هي هذه الجملة الكاملة. The grass is always greener on the other side. And this we say this in English when somebody wants something they don't have. So maybe you want to have a car, but maybe someone who has a car wants to have a bike, or doesn't want to pay for the petrol of the car, or doesn't want to fix the car. يعني الفكرة أن كل شخص يتمنى الشيء اللي ما عندهش أو الشيء اللي عند الآخر، والآخر يتمنى الشيء اللي عند الثاني وهكذا يعني. هذه الفكرة يعني the grass is always greener on the other side. On the other side يعني كل شخص يتمنى الشيء اللي مش موجود عنده. أيضا تكلمنا عن بعض الأسئلة. We talked about exercise number 1 and exercise number 2. قدرنا مقارنة بين الcity والcountry. Is it cheaper? Is it more expensive? Which one is better? Would you like to live in the country? Would you like to live in the city? وطبعا هنا لما نقولوا the country ما نقصدوش بيه country كبلد. الريف. بالريف بالضبط. بالطريقة هذه عادة لما يقارنوا فيه الكونتري بالسيتي فعادة يقصدوا اللي هو الريف، مناطق الزراعية، هذا القصد يعني the country. فتكلمنا عن الموضوع هذا. وأيضا تكلمنا number 2
we talked about these sentences وأيضا شفنا اللي هو رأيكم فيهم. Which one is more dangerous? Is it the city? Is it the country? Where can you find jobs more easily? Can you find them more in the city or in the country? Which one is cheaper? Which life is easier? Is it life in the city, life in the country? What about transportation, مواصلات? What about transport? Is it better in the city? Is it better in the country? And the cost of living اللي هو يعني what does the cost of living mean? Who can explain the cost of living? تكلفة المعيشة. Yes, exactly. It means how much you have to pay per month for you and your family, you know, electricity, bills, water, food, everything. This is the cost of living. So we talked about this. So now in today's lesson, we want to talk about number 3 here. It says, look at the photos of the people who agrees with sentences, who agrees with the sentences in number 2. Do you think Matthew or Stuart? Okay, but let's look at the photos first. So this is Matthew and his family. Okay, so Matthew Lane and his family. And here we have Stuart Reed in this photo. But I think maybe it's better if you read the 2 stories, and then we can answer this question and we can see who agrees with the sentences in number 2 and who disagrees. So maybe we need to read first and then we can check. Because here, of course, the 2 people, Stuart and Matthew, they have I think they have different opinions. يعني حيكون في اختلاف. فلازم نقرأ عليهم الاثنين أولاً. So okay. So خلنا نقرأ لكم اللي هو العنوان الرئيسي. Time for a change. Here it says, they say the grass is always greener on the other side of the fence. But can moving house really solve your problems? We asked 2 people from different parts of the UK why they decided to try a new way of life. Okay, so take a few minutes. Let's find out. Read about Matthew and Stuart, and then we can answer the questions together, okay? Okay. All right, so I'll be right back, just a second.
Okay, have you finished? Yes. 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 All right, great. Okay, so now before we do question number 3, let's see, who do you think agrees with these sentences? These 6 sentences. Who thinks this is true? Do you think, for example, number 1, the city is dangerous for young people. Who believes this? Matthew. Matthew. You think Matthew? Manal Yes. thinks Yes. Matthew. Yeah. Yes. Mm, Yes. okay. Because they have children. Mm, okay. And what about number 2? You can find jobs more easily in the city. Who thinks this is true? Yes. الثاني. Stuart? Yes. Stuart, this man? Yes. Okay. Yes. But who thinks it's cheaper to live in the country? Mattress. Mattress. Matthew. Matthew, okay. Matthew. So, Yes. Matthew. And who thinks life in the country is easier? Matthew. Matthew. Matthew also, that's correct. Yes. Yeah, he also thinks life in the country is easier. Who thinks transport is better in the city? Who believes this? S. Stuart, Yes. S, yeah, Stuart. Okay, that's Stuart. correct. Yeah. And who thinks the cost of living in the country and the city is the same? Who believes this? Stuart also? Yes. Yes. Stuart Yes. or Matthew? Stuart. Stuart. Because Matthew thinks it's cheaper in the country, right? Yes. 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 But Stuart thinks it's the same, no difference. Yes. Okay, very nice. So this is correct. So this part of the question is correct. Very nice. So so now we want to take a look at number 4 here. So in question number 4, it says, where are the Lane family going to move to? Where are they going, the Lane family? They are going to move to beautiful village in the mountains. That's correct. They're going to move to a beautiful village in the mountains. So this means they're going to move to the countryside, right? So when you say village, طبعا village معناها أكيد الريف، أكيد countryside. So حتى هو رغم أنه ما كتبوهاش بالضبط هنا countryside، لكن ما دام village معناها مش خارج المدينة أكيد. All right, very nice. That's correct. Okay, let's see. Salsabil, what about number 2? How many days a week does Matthew see his children? Can you remember, Salsabil, how many One days? day. Just one day, once a week? You're right. 6 days a week. Yes. That's why, you're right, yeah. He works 6 days a week and he only sees his children once a week. You're right. All right, Narjis, what about number 3? Do all the family want to move to the country? Do all the family want? Does all of Matthew's family, do they all want to go to the countryside or not? Not all of them. All move, but do they want don't. to? Do they want to? This is the question. It says, do they want to move to the country? Do all of them want to move to the country? Yes. What do you think, Rana? Do all of them want to move to the country or not all of them? No, sorry. Not all. Not all. Yes, you're right, Narjis. That's correct. Yeah, not all. Yeah. Because you can see here, it says the kids Aren't happy. Yes. They want to stay in the city, right? Yes. That's correct. Okay, so Rana, what about number 4 here? Question number 4, Rana. It says, did Stuart find a job easily when he moved to the city? What do you think? Yes. Do you think he found it easily? Does he say he found it easily or not easily? What do you think? He found one in the first week. In the first week, so this means easily, right? Yes. So in the first week, he found a new job. So this means it's easy to find a job in the city. You're right. Okay, what about question number 5? Raneem, what about number 5? Has he got a car?
Has Stuart got a car? Stuart. Stuart, yeah. Does he have a car or no car? No. No, he doesn't have a car. You don't need a car here, and cars are very expensive. Correct. That's right. So he doesn't have a car, and he says that he doesn't need a car. So both answers, right? He doesn't have a car, and he doesn't need a car. All right. Or does he need a car? What do you think? لا هو ليس بحاجة إلى سيارة. Yes, بالضبط. لأن قال لنا هنا you don't need a car. So he doesn't need a car. وأسعار السيارات غالية. Correct. أيضا. Yeah. He can walk to work walk at work. Yes, he can walk to work or go by tube, the underground, right? The metro. So he can walk or take the metro. You don't need a car in the city. Not all cities, for example, Tripoli, you need a car, but in many cities in the world, you don't need a car. Okay, Manal, what about number 6, Manal? Does he sleep well? Does Stuart sleep well at night? I think no, because the city is very noisy in the night. That's true. Yeah, it's not quiet like the country, right? Yes. Yeah, it's noisy at night. You're right. Correct. Okay, now number 7 here, Nargis. What do you think? Where does he want to live in the future? Where does Stuart want to live in the future? Stuart, Mm-hmm. in the city. Are you sure? Just a minute. Mm-hmm. Yeah, what does he say? أنا ما نشوفش في شيء شاشة سوداء. توا؟ إيه تمام. أيوة. يعني he said don't like it to back to the country one days. They live in city. Yeah, but the question, what does the question say? It says, where does he want to live in the future? Not now. Not now, where does he live? Where does he want to live in the future? In the city. What do you think, Rani? Where does he want to live in the future? I'd love to have a little place somewhere by the sea. Yes. Correct. عندما يكبر, when I am old. Yes. عندما يكبر. This is in the future. معناها في المستقبل لما بيكبر, صح? So this is the right answer. So I'd love to have a little place by the sea. So this means not the city. I don't think the city. So he wants to live near the sea when he gets older, because he wants to live in somewhere quiet, far away from the noise of the city, right? Yes. Yeah, he doesn't want the noise of the city. Now he wants the city, of course, because he needs work. He wants to work in the city. But maybe when he's old and he wants to retire and stop working, maybe he wants to go somewhere else. All right, very nice. So this is, two different families or two different people. Matthew wants to go to the country, and Stuart
wants to go to the city, right? It's the opposite. Okay, so this is the idea here. So now I want you to take a look at exercise number 5. We're going to talk about something called verb patterns. Verb patterns. Now, this is an important topic. خلينا نتكلموا فيه على السريع قبل ما نعمل التمرين مع بعض. Okay, for example, I'm going to write a few sentences. I want you to tell me which one is correct and which one is not correct. For example, okay, and the last one. Okay, so here's my question. So I want you to show me in each group which sentences are correct and which sentences are incorrect, which ones are right and which ones are wrong. Okay. احيانا يكون اكثر من جواب واحد صحيح في الصندوق، يعني على حسب. في اللي يبدا احيانا في احتمال واحد، احيانا احتمالين. Okay, you can do the first box, Manal. What do you think? Okay. Box I number think 1. I want to go to the beach. It is true. Okay. Because verb want after 2. Okay. واللي بعدها I want to go to the beach. It is wrong. I think no. I want without 2. Okay. والأخيرة I want going to the beach. Is it right? Is it wrong? What do you think? No. لأنه ما continue. Yes. السنتنس not continue يعني. Okay. تمام. هو اللي إجابتك على العموم صح. السبب مش صحيح لكن الإجابة صح. هذا المهم. So الإجابة صحيح. السبب نحكوا فيه على السريع بعد قليل. But صح. إجابتك is correct. The first one is correct. The second one is not correct. And the third one also it's not correct. Okay, let's check. Okay, so it's appeal. What about the second box number 2? Which ones are correct? Which ones are not correct? What do you think? الأخير أكيد غلط. Okay, and the first one? ما شفتش حد يحط love to يعني. مثلا بدل love like، هي love و like زي بعضهم طريقتهم. هل يمشي الحال لو قلنا مثلا I like to eat chocolate؟ Maybe yes. باهي تخيليهم كلهم like توا، لأن هما يعني كقاعدة هما الاثنين زي بعض نفس العيلة، يعني عادي حتى كان لو تبي تغيريهم عادي يعني غيريهم عادي. So مثلا تو بعد ما غيرتيهم لي like، أما واحدة تحسها صح. What do you think, ستسوي؟ ولا كلهم صح؟ أو كلهم غلط؟
What do you think? Okay, let's see someone else. What do you think, Nargis? The second box here. Which one is correct? Which one is not correct? What do you think? I'm not sure, but maybe second sentence is correct, but first to third is false. Okay. Let's see someone else. Ranim, do you agree? What do you think, Ranim? I love to eat chocolate. True. Okay. I love eat chocolate false. Okay. I love eating chocolate. Maybe true. Maybe true. So true, false, maybe true. Okay, good answer. Let's see someone else. هنشوفوا Rana. What do you think, Rana? In the second box. نحس فيهم كلهم صح. So you think all of them are correct? Yes. Victor. Yes. I think I number 2, 3 true. You think number 3 is true? 3 or 2? 3 or 2? 3. Yes. Okay. Number 1 false. Number 1 false. اوكي سلسبيل مش مشكلة انت شكلها انقطع عليك. اوكي شنو فكرتك كانت؟ What did you want to؟ ما سمعناش اجابتك الاخيرة سلسبيل. What do you think؟ قلت إن الثانية صح اوكي. لكن الأخيرة غلط. So والأولى I love to eat chocolate. مش متأكدة. اوكي so بالنسبة اللي هو love ولا like the first one is correct. مش تو للأماكن دكتور؟ sorry. دايما تو نستخدمها للأماكن؟ لا هذا موضوع تاني، موضوع مختلف. اوكي. موضوع مش متعلق بالأماكن، لكن هو في العموم صح كلامك. تو للأماكن، لكن هذه حالة تانية لاستعمال تو. Okay, and the last one is correct also. The one in the middle is not correct. The second one is wrong. Okay, طبعا حنتكلموا السبب why حنتكلموا عليه شوي. Okay, نرجع للأخيرة. So, okay, Ranim, what do you think? Which one is right, which one is wrong? هل في أكثر من واحدة صح، أكثر من واحدة خطأ؟ I can to speak English. False. Okay. I can speak English. True. Okay. I can speaking English. False. Okay. Any other opinions? Nargis, do you agree with Ranim or do you have a different answer? What do you think? I think number 2 is true, but 1 and 3 is false. Okay, so you have the same answer. So Nargis and Ranim, same answer. What do you think, Manal? Yes, the same answer. The same answer. Yes. Okay, Rana, do you agree with them? Do you think that's right? No. Okay, what do you think? Number 1 false and 2 and 3 is true. You think number 2 is true and also number 3 is true. Okay, so let's check the answers. So number 2, everybody thinks it's true, and it's true. Okay, على الأقل اتفقتوا أن هذه صح طلعت صح. Now what about number 1? True, false, true, false. It's false. And number 3? False. False. Yes.
Okay, now let's talk about the reason why. يعني السبب، يعني كل فعل بشكل، شنو القصة، why. لأن لو تلاحظوا في يعني مثلا في المثال الأول يعني كانت to وبعدها الverb صحيحة، لكن مثلا مع الكان مش صحيحة. why؟ what's the reason؟ يعني السبب. ومثلا الوسطية اللي ما فيهاش to كانت في المثال الأول والثاني خطأ، لكن في المثال الثالث أصبحت صح. الكان يعني ما بيجي شيء بعدها إلا الفعل بالمصدر. صح صح، هي هذه الفكرة. الكان وطبعا هي الكان تعتبر عضو من عائلة. العائلة هذه تو حاليا ما زال ما درستوهاش انتم، لكن في المستقبل حتدرسوا باقي أعضاء العائلة. هم يسموا فيها عائلة الكان، يقولوا لهم modal verbs، عائلة خاصة يعني، منها الكان، could، shall، should، will، would، may، might، may، شنو ثاني؟ shall، should، can، could، will، might، may، might، could، should، would. هم هذول can، could، shall، should، will، would، may، might بالضبط. فهذو كلهم يتصرفوا في نفس التصرف الكان، يعني حتحطي بعدهم الفعل المصدري على طول. I can eat، I could eat، I shall eat، I should eat، I will eat، I would eat، I might eat، I may eat. نفس الشيء. طبعا المعاني تختلف، يعني مش موضوعنا هو حاليا، يعني حتاخذوه بالتفصيل يعني حيجيكم ان شاء الله. لكن بالنسبه نتكلموا يعني لما نحطوا الفعل اللي حيجي بعدهم دائما في المصدري من غير اي شيء، ينحط على طول من غير اي تغيير. اوكي، فالموضوع هذا أنا يعني حاليا توسعت فيه شوية أكثر من اللزوم، يعني أكثر من اللي مكتوب عندكم، بس لأنه حيتكرر معكم هذا، فحتى كان عطلنا فيه شوية، معلش. هذا الموضوع اسمه verb patterns. verb patterns، كلمة pattern هي تعني نمط أو أنماط. طبعا موضوع الverb patterns هذا موضوع ما ليش علاقة بالأزمنة، يعني ما ليش علاقة ب present ولا past ولا future مثلا. يعني حتى لو شفتوا مثلا ing، الموضوع ما ليش علاقة بالمستقبل. هذه اللي انت علقت عليها من I want going. هنا الحقيقة السبب لأن القصة كلها الفعل الأول، يعني دائما تخيلوا موضوع الverb patterns، تخيلوا كأن اللي هي لو تعرفوا نعطيكم مثال اللي هي يعني تخيلوا عندنا مثلا شاحنة على سبيل المثال. So this is a lorry or a truck. So مثلا for example. So خلينا نشرح السيارة الأولى. أوكي، هذه عندنا السيارة الأولى. أوكي، so الفكرة يعني تخيلوا أن الفعل الأول verb 1 هو اللي يتحكم في مصير المقطورة الثانية. عرفتوا الفكرة؟ يعني اعتمادا على الفعل الأول V1 هو اللي حيحدد التغيير اللي حيحصل للفعل اللي حيجي بعده. مثلا على سبيل المثال الفعل want أو الأفعال من النمط الأول هذا تفرض على الأفعال اللي بعدها ضروري حتجي ب2 plus infinitive. ال2 لازم ضروري منها مع الوانت، لأن الوانت هي الفعل الأول وهي حتفرض شنو حيصير اللي حيجي بعدها. يعني دائما حتلاحظوا الوانت بعدها to. I want to go، I want to stay، I want to eat، I want to sleep، I want to study، أي شيء. حتى لو غيرنا want للماضي على فكرة، لو بتتكلموا على شيء كنتوا حابين يعني تعملوها وتأخذوه في الماضي، حنقولوا I wanted ونرجع من جديد to go. نفس الشيء، ما تغيرتش.
I wanted to go, I wanted to play. Yesterday I wanted to have hamburger but I had no bread مثلا. فما يهمش الزمن اللي تحطوا فيه الفعل الأول. في الفعل الثاني دائما نفس الشيء حيكون النمط نفسه. أوكي. مثلا نجول للنمط الثاني اللي هو زي أفعال زي love, like مثلا. بالنسبة للأفعال هذه فيها مرونة أكثر، تقبل طريقتين. يعني سواء درنا to plus infinitive ماشي، أو درنا verb plus ing أيضا ماشي. Do you get the idea? يعني نقدر نقوله I love to play football. I love playing football. I like to watch movies. I like watching movies. أستاذ كيف بدنا نميز بين الأفعال اللي بتقبل بدون تو مع الاي ان جي والأفعال اللي ما بتقبل مثل I want going to false لأنه ما فيه to، و I love eating true لأنه وما فيه to. القصة لأن القصة في الوانت، هو الفعل want في حد ذاته. الفعل want في حد ذاته لا يقبل إلا أن يجي بعده الفعل مع to. هو اللي يفرض، يعني المقطورة، يعني الشاحنة هو الفعل الأساسي الأول. الفعل الأساسي زي في صورة الشاحنة، هي اللي تفرض مسيرة القاطرة اللي بعدها. هي هذه القصة. يعني الأفعال اللي حتيجي بعدها ما عندهاش خيارات. الموضوع يعود لي want لا تقبل إلا النمط هذا فقط. هذه قصة want. مثلا love يمشي حالها الاثنين، يعني سواء حطينا بعدها to eat أو to play to go ماشي الحال. لو حطينا بالING ماشي الحال. يعني نقدر نقوله I love going to the beach. فيش أي مشكلة. love و like في في مجموعة يعني. نعم love و like نفس النمط. والنمط الأخير اللي هو ما يقبلش إلا المصدري على طول، زي كان will مثلا. لكن مبدئيا احنا كان اللي درسناها يعني. طبعا هنا في الدرس اللي عندكم في الكتاب مش مركزين لكم على النمط الثالث، يعني مركزين على النمط الأول والثاني فقط. وفي بالنسبة لي مثلا I love و I like عادة في البريتش انجلش يستعملوا في الING أكثر. مثلا I like eating chocolate. بس في أمريكا يستعملوا I like to eat chocolate أكثر. رغم أن الاثنين صح both of them are correct، لكن في اختلاف بسيط بيناتهم. فعلى كل حال يعني هذا الموضوع اسمه verb patterns، أنماط الأفعال. يعني هذه مجرد مقدمة عاطينها لكم في درس اليوم، بس كل مستوى حيزيدوا يعطيكم تفاصيل أكثر. في تفاصيل أكثر، لكن مبدئيا اللي يهمنا لو نرجع لو تشوفوا الموضوع اللي هو verb patterns، فلاحظوا قال لكم what comes after want and what comes after love. وأعطينا أيضا مجموعة أفعال إحنا حنختاره. مثلا لو تلاحظوا الأمثلة here it says I want to spend more time with my family, and here it says they love living in the city. رغم أن بإمكاننا I love to live in the city ماشي حالها، ونفس المعنى. نفس المعنى. I love to live in the city ماشي الحال. I love living in the city ماشي الحال. الاثنين يمشي الحال. نجو مثلا للنمط الأول اللي هو plus infinitive with to، اللي فيهم infinitive with to. مثلا want ضروري ما يلزمها infinitive with to. طبعا الإجابة على السؤال هذا بإمكاننا مجرد يعني نرجع للمقال، because it says here if you check question number part B, it says find these verbs in the article, what comes after them? Write the verbs in the correct column in the table. يعني لو نرجع هنشوفوا مثلا كيفية استعمال need. Let's look for need في المقال وهنشوفوا شن حيجي بعد need. النمط اللي حيجي بعد need شنو هو. So let's take a look. You don't need a car.
هنا استعملنا you don't need a car يعني هذا noun. احنا محتاجين need ومعها verb. ايوه. You need a lot of money. Same. وبعدها Need. حيجي الفعل. mm, شنو هو الفعل اللي جانا بعد a lot of money؟ to live in a city. جاء الفعل. Can you see it? Yes. To live. اوكي عندنا مثال ثاني. I needed. شنو النمط اللي استعملناه بعد needed؟ Can you see it? To get. إذا يعني كل ما حنستعمله need سواء استعملناها في present زي you need a lot of money to live يعني need هنا حاليا في present في المثال الأول. بس في المثال الثاني في past I needed ما يفرقش اللي بعده حتجي بنفس الطريقة to get. أوكي. فهذا طبعا يعود للفعل need في حد ذاته يفرض على الأفعال اللي بعده تجيب بالشكل هذا ب to plus infinitive. يعني باختصار تعتبر need مع أما group. which group؟ هل بنحطها مع group want ولا group love؟ to. yes مع group want لأن بعدها حيجي infinitive with to. دكتور نيت في الباراجراف في البوزيتيف جات ما بعد تو. لا بعدها تو. وين كده ارجع لي الكونفرسيشن. I needed خلينا نشوفها. لا في I needed لكن في البوزيتيف هنا I need هنا you need a lot of money. بعدها to live. وين to live؟ اهي. لا والكلام ده وين حق a lot of money دي شنو؟ هذا noun مش عليه يعني يعني بإمكاننا ندخل noun يعني. اي ممكن تدخلوا noun بين مفيش مشكلة. اوكي. You need a lot of things to live. You need to study. You need يعني بإمكاننا إضافة الnouns بيناتهم. أوكي. على حسب المعنى يعني شو طالب في الحالة هذه بإمكاننا يعني. مثلا I want نعطيكم مثال ب want مثلا ندخلوا فيه noun. I want bread to make a sandwich. اوكي. لكن هي to make يعني حتى لو في bread في النص لكن رجعنا ل to make. Yes. هذه الفكرة. أيضا نفس الشيء اللي هي هنا I needed هي في الباست مش نيجاتيف هي مجرد في الباست I needed to get. أوكي إذا أول فعل تعرفنا عليه need حيتبع نفس نمط want. أوكي خلينا نشوف الفعل اللي حيجينا بعده would like. أوكي خلينا نشوفه would like. Can you find would like؟ ممكن تشوفها ك I'd like حتلاقاها معنات I'd like. Yes, I'd like to go back. Correct. Or I'd like to go back. That's correct. Or I'd love to have a little place. صح. إذا I'd like و I'd love يعني نفس الطريقة الاثنين صح؟ Yes. هذا يعني أنا نقدر نحطهم في نفس مجموعة الانفينيتيف with to اللي هي would like و would love يتبع في نفس النمط نفس الطريقة. أوكي طبعا هذا يعني أن باقي الأفعال كلها حتمشي حيكون بعدها verb plus ing حنكتبهم وحنتأكدوا في نفس الوقت. So عندنا hate أيضا عندنا like and enjoy. خلينا نتأكدوا ونشوف لو القاعدة سليمة فعلا أو لا. Okay, let's look at
at examples with hate. أي مثال تلقوا فيه hate نشوفوا الverb اللي حيجي بعد hate. I hate sometimes I hate living here. Correct. I hate living here. That's correct. Okay, what about enjoy? I really enjoy living. Correct. No. صح. صح. I really enjoy living. What is it? Enjoy عندنا enjoy spending. معناها استعملنا verb plus ing بعد enjoy. وhate I hate. Like going. Like going. They love living. Like going صح. teacher Yes. إذا قلنا I really enjoy to spend. Wrong. You can't. You can. No. enjoy مختلفة عن love والlike. love وlike وhate تقبل الطريقتين. بس enjoy ما تقبلش. enjoy فقط الverb plus ing. I enjoy spending money. I enjoy eating chocolate. I enjoy staying at home. وهكذا. Okay. Okay. عندنا معناها like, love, hate, enjoy. Okay. كلهم لو تلاحظوا نفس الطريقة ing بعد الverb. واللايك ما فينا نحطها بالانفيرب. لا يمشي الحال. infinitive with to يمشي الحال. وverb زائد ing. بالنسبة لللايك يمشي الحال الاثنين. would like هو الاعتماد على would. would like اعتماد على كلمة would. لأن would like ما عندهاش خيار تاني. ضروري ما to plus infinitive مع would like. I would like to go. ما يمشيش الحال I would like going. لكن لو استعملتي like فقط يمشي الحال الاثنين. I like to watch television. I like watching television. would like لازم يجي معته. أما would مثل كان ما بيجي معته. ولايك بتجي مع اثنين. صح. infinitive to وزائد أو verb زائد ing. بالضبط. بالنسبة للايك الاثنين infinitive with to ولا verb plus ing يمشي الحال. الود لوحدها زي الكان هو مصدري على طول. وبإمكانكم ملاحظتها. شوفوا الود جت بعدها مصدري على طول. I would would love على طول. would like. لكن القصة لما بنستعمله بعدها لازم بتكون مع التو. خلينا نشوفوا هنا القاعدة في الملخص. ممكن ذاكرين الاختلاف بين الverb plus ing والinfinitive with to بالنسبة لي like و love. أن استعمل فيها في الاختلاف في البريتش والأمريكان إنجليش. Let's take a look. 95, 140. احنا شارحين لكم الموضوع. أعطينا كملاحظة إضافية. لو تلاحظوا هنا. Can you see this? Yes. Can you? Where's Rani? Yes, teacher. Can you please read it? Read this tip. الملحوظة هذه. It is also possible to use the infinitive with the to after like, love and hate. But verb زائد ing is more common in British English. طبعا لما يقولوا more common يقصدوا شائعة أكثر شيوعا. يعني في البريتش انجلش يعني المواطن الانجليزي بطبيعته يستعمل في الverb plus ing أكثر. فحتسمعوهم الانجليزي يقولوا I love playing football. I like staying at home.
I love traveling with my family. I like cooking with my wife. I like taking my children to the park مثلا. بس الأمريكان العكس يستعملوا في ال 2 plus infinitive أكثر. I like to cook with my family. I like to travel in June. I love to watch football. I like to play basketball. رغم ان الاثنين صح، يعني احنا كمتعلمين على راحتكم بتستعملوا like وبعدها verb plus ing تمام. تحبوا تستعملوا like وبعدها infinitive with to على راحتكم يعني عادي. بس حطوا في بالكم مش كل الافعال تقبل الطريقتين. يعني مثلا على سبيل المثال want ما تقبلش القصة هذه. يعني مع want ما فيش الا to plus infinitive، ما عندكمش خيارات ثانيه. لا American لا British هي نفسها want to بعدها الانفينيتيف، ما يمشيش الا هكذا يعني. would like نفس الشيء، would love نفس الشيء. فالموضوع هذا يعني نقطة نوعا ما خاصة بالنسبة لي like love and hate، ومعاهم حتى prefer like love hate. أعتقد هم هذه الأربع أفعال يمشوا بالطريقتين. بس في العموم اللي نحب يعني نوصله في ملخص النقطة هذه في verb patterns أن الموضوع هذا مش موضوع grammar، يعني ما هوش موضوع أزمنة، يعتبر ضمن المفردات vocabulary، يعني يعتبر أنماط أفعال، مش موضوع ماليش علاقة بالزمن. وكلمة pattern اللي هي النمط. وفي الحقيقة يعني لو تشوفوا حتى اللغة العربية عندنا نقطة مشابهة. يعني لو بنستعمل الفصحى حنقول مثلا أنا أحب أن ألعب، أحب أن أأكل مثلا، صح؟ تخيلوها الأن هذه كأنها to. I like to play. أنا أحب أن ألعب. ولو مديرها بالآي إن جي أنا أحب اللعب. I love playing. عرفتوا الفكرة كيف؟ يعني لو ممكن تساعدكم الترجمة ماشي الحال. يعني على كل حال هذه فكرة أنماط، يعني ما هوش موضوع زمن. Okay, now let's check the exercise. حيكون في تمرين كويس حيساعدنا يوضح أكثر القصة. Okay, here it is. Now I want you to answer, make questions with you from the sentences. All right, this is nice. Now what we want to do is we want to use all of these sentences. We want to use them to make questions. يعني واحد منكم حيسأل السؤال والثاني حيجاوب. So, for example, do you need to buy some clothes? This is number one. I need to buy some clothes. Do you need to buy some clothes? Yes, I do. مثلا, no, I don't. Okay, what about number two, Narjis? What do you think? How can we make this into a question? Do you like to I like to. I put after like to read, صح؟ لو قلتي to read صح، to read صح. وعندك حتى طريقة ثانية. Reading. Yes. الاثنين ماشي الحال. Do you like reading newspapers? Do you like to read newspapers? صح. Okay. Number three, Ranim, what do you think? How can we make it into a question? Do you hate? صح. Do you hate? Do you hate do you hate watching? صح. Do you hate football watching? on TV? صح. أو عندك خيار تاني. Do you hate to watch? صح. الاثنين صح. Do you hate to watch football on TV? Do you hate watching football on TV? ممكن do you hate watching football on TV يعني نوعا ما ممكن أحسن شوي، عاد ما نعرفش، لكن أحسها أفضل شوي. بس الاثنين صح، يعني كقاعدة الاثنين ماشي الحال. Okay, Salsabil, what about number four? How can we make number four into a question?
Do you want to go؟ ضروري من الكلمات المحطوطات في الصندوق. أفضل هو لو تستعمليهم، لكن خلينا نشوف باقيهم مش طلعت كلهم. لا طلعت كلهم عادي. Okay. Do you want to go a new job? No. Not go. مش go. لكن هو طريقتك صح. Want to أنت هذه أهم حاجة درتها صح. غير مش ما نبوش go يعني. Find. صح. Yes. Can you say it together? Do you want to find a new job? That's it. Do you want to find a new job? Yes, I do. No, I don't. مثلا. Okay, Manan, what about number 5? Do you enjoy studying language? Correct. That's correct. Do you enjoy studying languages? Do you enjoy studying languages? That's correct. Okay, number 6, Rana, what do you think? Do you love going to the cinema? Correct. Do you love going to the cinema? Can we say, do you love to go to the cinema? Yes. Yes, you can. All right. What about number 7? What do you think, Narjis, number 7? I would like famous. I would like be. Do you like be famous? اوكي، اول شيء خلينا نكتب الاجابات كلهم باش نسهل الموضوع. I hate watching. اكتبوا اجاباتكم. مع would like شن كان النمط؟ شن ضروري ما نكتبه بعد would like نرجس؟ قلنا ناخذوا الفعل بس يكون في المصدر وبعدها would like. الفيرب زائد الان being ing. هذا لو كان اللايك بروحها، بس لو اللايك جت مع قبلها would معناها فيها to وفي فعل في المصدر. صح. معناها كيف حنقوله؟ البي أنا مش ضابطة المصدر متاعها حقيقة. هي البي مصدر أصلا. مصدر. Yes. طبعا معناها I would like be to famous. be to ولا to be؟ To be famous. Correct. هذا بالنسبة للإجابة. I'd like to be famous. طبعا البي هي المصدر والمشتقات متاعها اللي هي is, are, am, was, were. بعدين في التصريف الثالث عندكم حتى been إذا ما أخذنا شيء، ممكن اليونت الجاي تاخذوه، لكن الأساس أو المصدر هو be. أوكي، كيف حنحولها لسؤال؟ Number 7. How can we make it a question? Do you like to be famous? It's not. What do you think, Ranin? How can you make it into a question, number 7? Would you like? Yes, correct. Yeah, we put would. صح ولا؟ لأن الود بترجعها في الأول يا رنرجس. Would you like? اليوم صاير لي confused. مش قادرة أركز. كل أتايها فيها. هو موضوع جديد وكبير شوية هو الحق. لكن هنا مش عاطينه لكم بتفصيل كبير، إنما يبوكمش تريحوا فيه يعني. بس هو موضوع حتلاحظوا نفس كل مستوى يضيفوا عليه في جزئية يعني المستوى الثالث مذكور والمستوى الرابع مذكور خاش، حتى المستوى الخامس أعتقد خاش الموضوع هذا، غير كل مرة يضيفوا له
تفاصيل أكثر يعني، بس هو الموضوع يعتبر مهم من أساسيات اللغة يعني، طريقة اللي هي كيف نتعاملوا مع أفعال لما تجينا مع بعضها، يعني ما نقدروش نحطوهم زي ما هم، ضروري ما في تغيير معين يصير للفعل الثاني. هي هذه القصة يعني، لأن الفعل الأول هو اللي حيتغير بالزمن، لكن الثاني مش حيتغير بالزمن، الثاني حيتغير بالأول. هي هذه القصة. أوكي، معناها خلينا نكتبه would you like to be famous. Would you like to be famous. Would you like to be famous. Would, what's the meaning of would? Would you like. هل تريد أن تصبح مشهورا؟ أوكي صح، مش خطأ، صح. What do you think رنا؟ هل ترغب؟ ترغب، ماشي الحال. بس شنو الفرق بين would you like to be famous and do you want to be famous؟ هل ترغب؟ حتى do you want ترغب، صح لا؟ اوكي، بصفة عامة نفس المعنى. اوكي، would you like and do you want ما فيهمش اختلاف كبير. يعني حتى في الطلب لو مثلا مشيتوا لمطعم وطلبتوا، يعني بإمكانكم تطلبوا بالاثنين I'd like I want. Do you want تريد هل يعني تريد؟ حاجة دايرة would الفعل